So 10th Science and Technology, lesson number 6, topic 6.2, Modern Periodic Law. Though Mendeleev's period table included all elements, yet at many places heavier elements had to be placed before a lighter ones. Such pairs of elements called anomalous pairs violated the periodical law. Also, there was no place for different isotopes of an element in the periodic table. Due to these reasons, it was felt that the arrangement of element in the periodic table should be based on some other property which is more fundamental than the atomic mass. So before this topic we saw that Mendeleev's prepared one periodic table, but there was a lot of disadvantages and incompletion in that periodic table, and in that some incomplete was the heavier element had placed before the lighter element. This is one of the demerits, and such pairs was called as anomalous pairs. So that pairs was called as anomalous pairs, which violated the periodic law. And the isotope of element in the periodic table, the place was not in a correct, the isotopes was not in the correct place in the element in the periodic table. These were some of the reason which was felt by scientists that this is not a complete periodic table, and some other properties also has to be kept as a base in more either than the fundamental of atomic mass. So in the Mendeleev's periodical table பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருந்துச்சு. அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெவியர் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி அவர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார். இதை வந்து அனாமலஸ் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது பீரியடிக்கல் டேபிள் வந்து வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்க ஐசோடோப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பீரியடிக்கல் டேபிளில் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இந்த பீரியடிக்கல் டேபிள் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்ததுக்கு. ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பேஸான ப்ராப்பர்ட்டி வந்து தேவைப்படுது. அட்டாமிக் மாஸ் இல்லாமல் வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இதில் இருக்கணுங்கிற மாதிரி சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணனால அதனால் இந்த பீரியடிக் டேபிள் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சு. In 1913, Henry Moseley, an English physicist discovered the atomic number, and not the atomic mass is the most fundamental property of an element. So in 1913, Henry Moseley, an English physicist, or English physicist வந்து atomic number discover பண்ணார். atomic number, not atomic mass. அட்டாமிக் மாஸ் கிடையாது, அட்டாமிக் நம்பர் டிஸ்கவர் பண்ணார். இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ he said that atomic number is the fundamental properties of element, not the atomic mass. Atomic number is capital Z. So capital Z na atomic number. Atomic number of an element is the number of the portion in the nucleus of its atoms. So in the nucleus, atomic numbers of an element is the number of proton in the nucleus. So in an atom you can find protons. So how many protons are there in the nucleus is called as atomic number. ஸோ ஒரு ஆட்டமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அந்த நியூக்ளியஸில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கோ அதுதான் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் தான் அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சின்ஸ் ஆட்டம்ஸ் இஸ் an electrically neutral entity, the number of electron is also equal to the atomic number, either the number of protons. After this development, it was felt necessary to change the periodic law and modify the periodic table. So since atoms is an electrically neutral entity, atoms வந்து ஒரு நியூட்ரலான ஒரு electrical entity, அதில் இருக்கிற electrons, the number of electron is also equal to the atomic number, either number of protons. So the atom consists of electrons and neutrons in a balanced manner, equal manner. So the atoms number of electrons, number of neutrons, atomic number பிரகாரம் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க.
So because of this only they felt that the periodical table has to be modified. So இதனால தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா periodical table change பண்ணனும் அப்படினு நினைச்சாங்க. 6.2.1 modern periodical law. Okay, what is modern periodic law? The modern periodic law states that the chemical and physical properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. Either if elements are arranged in the order of their increasing atomic number, the elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. As already we discussed, that is, there are some atomic there are some properties and elements. If you arrange it in an increasing manner, the atomic number will repeat after a regular interval. This is called as modern periodic law. ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் நீங்கள் வந்து ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் எலிமெண்ட்டை வந்து ஆர்டராக வைக்கும்போது ஒரு சர்டன் நம்பருக்கு அப்புறம் அது ரிப்பீட் ஆகும், சேம் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்க்கு அப்புறம் ரிப்பீட் ஆகுது. தட் இஸ் மாடர்ன் பீரியடிக் லா அப்படின்னு சொன்னாங்க. Fortunately, even with the revised periodical law, the Mendeleev's classification did not require any major revision as it was based on the properties of elements. In fact, taking the atomic number as the basis of classification removed major defects from such as anomalous pairs and position of isotopes. So, though Mendeleev's periodical table had some disadvantage, as it was already based on the properties of elements. So there was not a major difference between the new periodical table and the Mendeleev's periodical table. So what they did is they removed the defect, that is that anomalous pairs and position of isotopes from Mendeleev's classification, and they added the new periodic thing which were in the space where Mendeleev's kept the space to fill in future. ஸோ இந்த மெண்டிலீவ்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் தப்பாக இருந்தாலும் ஒரு சில தப்பாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா அது வந்து மெயினாக இந்த எலிமெண்ட்ஸை வச்சு தான் இருந்ததுனால அதில் ஒரு சில விஷயத்தை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. என்ன சேஞ்ச் பண்ணாங்கனாக்கா அனாமலஸ் பார்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க, அப்புறம் பொசிஷன் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸை எடுத்து என்ன அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதை அட்டாமிக் நம்பரை வச்சு அவங்க வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. After changes in the periodical law, many notifications were suggested in the periodical table. Now we shall learn about the modern periodical table in its final shape that is being used now. So even today, which scientists are using as a periodical table, are the final periodical table which was finally suggested by the scientist. ஸோ இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற பீரியடிக் டேபிள் பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்க பீரியடிக் டேபிள் ஒரு ஷேப்புக்கு வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. காஸ் ஆஃப் பீரியாடிசிட்டி. ஓகே, வை? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வை திஸ் பீரியாடிசிட்டி இஸ் மஸ்ட். Let us now understand the cause of periodicity in the properties of elements. Consider the electronic configuration of alkaline metals, either the first group elements of the atomic number 3, 11, 19, 37, 55 and 87, either lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium in the table given below. So there are some properties given in the table. Let us discuss it. So elements. So Li means lithium, Na means sodium, potassium, K means potassium, Rb, that is capital R, small b means rubidium, then capital S, small c means cesium, and capital F, small r means francium. So its number, atomic number is 311. You can find 3 Li, 11 Na, 19 K. So that are the atomic numbers of that elements. And in the right side you can see the electronic configuration. That is 2, 1 is equals to 3. Then 2, 8, 1 is equals to 11. That is here, that is the atomic number. Then 2, 8, 1, it becomes 19. So this is how the electronic configuration is done. So நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டேபிளில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பீரியடிக் டேபிள் பீரியாடிசிட்டி அப்புறம் என்னென்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்.
ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. லித்தியம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 3, சோடியம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 11, பொட்டாசியம் பார்த்தீங்கன்னா 19, ருபீடியம் பார்த்தீங்கன்னா 37, அதே மாதிரி சீசியம் பார்த்தீங்கன்னா 55, அப்புறம் ஃப்ரெசியம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு 87. அது கீழே டேபிளில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 3க்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 2,1, அப்புறம் லித்தியம்க்கு வந்து 2,1 அது 3 வருது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சோடியம்க்கு 11 Na, அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 11, என்னங்கிறது அதோட சோடியமோட சயின்டிஃபிக் நேமு, தென் சயின்டிஃபிக் டேர்மு. 2 + 8 + 1 பார்த்தீங்கன்னா 11 வருது. இந்த மாதிரி எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. All these elements have one electron in the outermost shell, and so they have similar properties which are as follows. So in these numbers you can find that last number is 1. In electronic configuration you can find 1 1 1 1 1. That is the outer column. So outer column of the shell, that is electron. So each and every element contains one electron. That is the thing which are going to be the properties are going to be followed as: they are good in reducing agent, they form monovalent quotients, they are soft metals, they are very reactive and therefore found in nature in combined state, they impart color to the flame, they form hydrides with hydrogen, they form basic oxides and with oxygen, they react with water to form the metal hydroxide and liberate hydrogen. So here these electrons have similar properties as they are good in reducing the agents. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் டேபிளில் ஒவ்வொன்றிலையும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் 1 1 1 1 போட்டிருக்காங்க. அது 1ங்கிறது எதுவும் கிடையாது. எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்லையும் ஷெல்லுக்கு வெளியே அவுட்டர் ஷெல்லில் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஏஜென்ட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. தென் மோனோவலண்ட் காஷஸ், அது வந்து மோனோவலண்ட் காஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. தென் இட் இஸ் அ சாஃப்ட் மெட்டீரியல். இது வந்து இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து சாஃப்டாக இருக்குது. தென் they are very reactive, therefore found in nature in combined state. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ரியாக்ட் ஆகுது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா டைப் ஆஃப் நேச்சர்லையும் அது வந்து கம்பைண்டாக இருக்குது. they impart color to the flame. ஸோ இது வந்து அந்த ஃப்ளேமுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்குது. they form hydrides with hydrogen. ஸோ இது ஹைட்ரஜன் கூட இருக்கும்போது ஹைட்ரைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. they form basic oxides with oxygen. இவங்க வந்து பேசிக் ஆக்சைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஆக்சிஜன் கூட சேரும்போது. they react with water to form metal hydroxide and liberate hydrogen. இது வந்து வாட்டர் கூட இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வாட்டர் கூட சேரும்போது அது மெட்டல் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. அண்ட் ஹைட்ரோஜன் வந்து லிபரேட், தட் இஸ் வெளியே விடுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is noticed that all the elements having similar electronic configuration have same properties. Thus, the reoccurrence of the similar electronic configuration is the cause of the periodicity in the properties of elements. So, this is very important. If they ask what is periodic properties of elements and how it occurs, then you have to write it. So, here what happens is, it is noticed that all element has a similar electronic configuration. So மேலே கொடுத்துருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலராக இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில். அண்ட் தே ஹேவ் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது. த ரீஅக்கரன்ஸ் ஆஃப் த சிமிலர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து மறுபடியும் ரீஅக்கரன்ஸ் மீன்ஸ் ரீஅப்பியரிங் ஆகும்போது இஸ் காஸ் த periodicity of properties of elements. இதுதான் periodicity of properties of elements வந்து காஸ் கிரியேட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. 6.3 modern periodic table. So in this picture you can find the modern periodic table which are used even today by the scientists of all over globally. Okay, the periodic table based on the modern periodical law is called modern periodic table. Presently the accepted modern periodic table is the long form of periodic table. So the below given picture is the modern periodic table which is accepted, and it is a long form of periodic table. So கீழே கொடுத்துருக்கிறது தான் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். அது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டில் அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு, ஃபாலோ பண்ணுது. இட் மே பி ரிகார்டட் as an extended or from the Mendeleev's table
in which the subgroup A and B have been separated. So in this periodic table you can find that group A and B has been separated, but this is the extension of Mendeleev's table. So in the table பார்த்தீங்கன்னா Mendeleev's table ஓட extension தான் பார்க்க போறது. இதுல வந்து group A யும் group B யும் பிரிச்சிருக்காங்க. Now you will learn the main feature of long form of periodic table which shown in 6.5. So இப்போ இந்த டேபிள் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். என்னன்னு பார்ப்போம். First observe the table. First அந்த டேபிளை ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. Groups, there are two groups, then periods, then there are 1 to 18 parts which has been divided, and groups, totally 8 groups are there, that is in Roman letter. So idellame neenga check pannu, and for each and every color there is each and every identification. So first one is alkaline metals. All red is alkaline metals. So red color la irukradhu ellame alkaline metals. Then pink color la irukradhu pathingnaka alkaline earth metals. Then likewise it goes for each and every colors. So on the colors la nama paathuka idla vandu gas add aayirukku. So in this gas is also added. You can find halogen in a yellow color and noble gases in light blue color. ஸோ இங்கே கேஸும் ஆட் ஆகிருக்கு, ஹாலோஜன்ங்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம், அப்புறம் நோபல் கேஸஸும் பார்க்கலாம். இதெல்லாமே அப்டேட் பண்ண ஒரு இது எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, 6.3.1 features of long form of periodical table. So features, what are the features? The long form of periodical table helps us to understand the reason why certain elements resemble one another and why they differ from one elements in their properties. The arrangements of the elements in this table is also in keeping with their electronic structures. In table 6.5 you must have noticed that it is divided into columns and rows. The column represents the groups or the family and the rows represent the periods. Right. So here in the long form of periodical table we can understand that each and that is certain elements. So certain elements resemble with one another, and not only that, it differs with each other elements with their properties. So this is one of the difference. And in this table you can find that by keeping in the mind their electronic structures, this periodic table is arranged. And you can also notice that there are rows and columns, which rows identifies the groups and columns represents the groups and rows represents the periods. So in the picture la neenga paathukalam உங்களுக்கு ரோஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் இருக்கும். அந்த ரோஸ் காலம்ஸ் அண்ட் ரோஸ்ன்னு இருக்கும், சாரி அந்த காலம்ஸ் எல்லாம் குரூப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்தா ரோஸ் எல்லாமே பீரியட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதே ஆட்டம் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ஸ். There are 18 vertical groups, columns in the periodic table. Every vertical column is called as groups. The groups have been numbered from 1 to 18 in Arabic numerals. So you can find that 18 vertical periodic in the periodic table, and it is called as groups. It is in Arabic Roman letters from 1 to 18. So 1 to 18 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா Arabic Roman lettersல numeral letters தான் உங்களுக்கு போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு பேர் groupsன்னு சொல்கிறாங்க. All elements present in the groups have electronic configuration and have same numbers of valence electrons. You can see in case of group 1, that is alkali metals, and group 17 elements halogen, that as one move down a group, more and more shells are added, as shown in table 6.6. So in 6.6 you can find that in group 1, that is alkaline metal, and group 17 elements, that is halogen, one moves down, from the group one moves down, more and more shells are added. So in the 6.6 பார்க்கலாம், நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் குரூப்லையும் 17 குரூப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்கலைன் மெட்டல்ஸ்லையும் அண்ட் 17th எலிமெண்ட் ஹாலஜன்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு குரூப் கீழே வருது, அப்புறம் மோர் அண்ட் மோர் ஷெல்ஸ் வந்து ஆட் ஆகுது. அது எப்படின்னு பாருங்கள். Li lithium 2.1, Na sodium 281. So these are the from group 1, and these are in the right side there are group 17.
So electronic elements, electronic configuration, elements, electronic configuration, these are divided. So here we can find that it moves from down a group and more shells are added. So here in lithium one shell is added, in sodium two shells is added, so it is going on. ஸோ இந்த ஷெல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த காலமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் ஷெல்ஸ் வந்து கீழே போக போக டவுன்வோர்டு போக போக எக்ஸ்ட்ரா ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இது வந்து சிமிலராக இருக்குது குரூப் 1லையும் குரூப் 17லையும் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. All elements and of group 1 have only one valence electron. Lithium has electrons in 2 shells, sodium in 3, then potassium in 4, Rb has electrons in 5 shells. Similarly, all the elements in group 17 such as 7 valence electron, however the numbers of the shell is increasing from the 2 in fluorine and to 5 in iodine. So you can see the similar movement from downwards, upward to downward. You can find that the electrons in all elements it has the same valence, that is only one valence. So this is similar to group 17, that the shell is increasing in 2, that is in fluoride and in iodine you can find the extra cells, but both are similar. In group 1 also the shells, electrons are increasing in the shell, and group 17 the shells are increasing. So this is the similarity in group 1 and group 17. ஸோ இந்த குரூப் 1 குரூப் 17ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கீழே போக போக ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அதாட்டும் இந்த ஷெல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் 17லையும் ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் பீரியட்ஸ். There are 7 horizontal rows in the periodical table, each row called the period. The element in the period have consecutive atomic numbers, and the period have been numbered from 1 to 7, that is Arabic numeral. So you can find already, as we discussed, that there are 7 horizontal rows in the periodic table, and this is called as period. And in this the elements of the period are in consecutive atomic numbers. The periods have been numbered from 1 to 7 in Arabic Roman letters. So in the Arabic Roman letters in the periods வந்து 1 to 7 பிரிச்சிருக்காங்க. அதை நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்கலாம். இது ஹாரிசான்டல் ஷேப்பில் இருக்குது. இதுதான் 7 ஹாரிசான்டல் ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பீரியடுன்னு சொல்கிறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் நம்பர் தகுந்த மாதிரி அந்த பீரியடை பிரிச்சிருக்காங்க. In each period a new shell starts filling up. The period is also the number of shells which starts filling up as we move from left to right across that particular period. So you can find that if each and every period is added newly, the shells are starts filling up newly in each and every period, and the period number and the number of shells starts filling up by moving from left to right. That is in the particular period. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் போகிற ஒவ்வொரு பீரியட்லையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஷெல்ஸோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே ஆட்டம் ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புது ஷெல்ஸ் வந்து ஃபில்அப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், elements of third period, that is n is equals to 3. The third shell, M shell, starts filling up as we move from left to right. So there is a star. Star mark means importance. We have to read it. Star here. However, it should be noted here that more and more electrons are added to valence shell only in case of normal elements. In transition elements, the electrons are added to incomplete inner shells. So, while filling the shells, the period is also the number of shells which starting filling and we move. Okay, from left to right, if the shells move, then it automatically starts filling. That you can find in element third period. Okay, in third period, what they are telling is the third shell, that is M shell, starts filling while it travels from left to right. But here what they are telling is it should be noted that more and more electrons are added.
So in this period, more and more electrons are added to the shell, into the shell. And in case of normal elements, if it is a normal element, then more and more electrons are added in the valence shell. In the transition, that is from left to right, if you travel in the transition, electrons are added to incomplete the inner shell. The electrons are also added in the inner shell to incomplete the inner shell. So this is the thing happens inside the element. The first element of this period, sodium, that is Na281, has only 1 electrons in its valence shell, third shell, while the last elements of period, argon, that is Ar288, has 8 electrons in the valence shell. This gradually filling of the third shell can be seen below. So you can find in Na, okay, wow. In Na there is just 1 electrons, but in argon it becomes 8 electrons in the valence shell. This happens in this process. So you can find in the picture, that is element period and electronic configuration. So while it travels from left to right, the electrons increase gradually and it fills up the shell. So நீங்க இந்த picture பார்க்கலாம், left to right போகும்போது அந்த electronic configuration வந்து electron 1 தான் இருந்தது. அது போக அப்படியே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷெல்ல அது அதிகமாக ஃபில் ஆயிட்டே இருக்கு, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபில் ஆயிட்டே இருக்கு. இதுதான் நம்ம சொல்ல வரோம். Next, first period is the shortest period of all. It contains only 2 elements, H and He. So first period la pathina rendu da irukku elements, that is the shortest period, which contains H and He. He means helium, hydrogen and helium. Then the second and third period is called short period, containing 8 elements of each. So in the second period it is called as short period. It is also called a short, first is shortest period, second this is short period. In this there are 8 elements contains each. So in the ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா short period னு சொல்றாங்க. first வந்து shortest period னு சொன்னாங்க, ரெண்டாவது short period. இதுல வந்து 8 elements இருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க. The fourth and fifth are the long period, containing 18 elements each. So this is called, the third one is called long period. In this 18 elements are there. So in the period la pathina இது long period னு சொல்றாங்க, இந்த 18 elements இருக்குன்னு சொல்றாங்க. And 6th and 7th period are very long period, containing 32 elements each. So in 6th and 7th period there are 32 elements which are called as very long periods. So 6th and 7th elements la வந்து 32 elements இருக்கு, இது வந்து very long period னு சொல்றாங்க. So first is shortest period, where only 2 elements are there. First வந்து shortest period 2 element தான் இருக்கு. Second வந்து short period 8 elements இருக்கு. Fourth வந்து long period 18 elements இருக்கு. And 6th and 7th is very long period, it contains of 32 elements.